Hi everyone! Welcome po sa video natin ngayon. Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Lu at ang pag-uusapan natin ngayon ay Fibonacci Retracements. Kasi kapag ang market nagtitrend, no, alam natin paakyat yan ng paakyat, gusto sana natin pumasok, no, na at sabayan yung trending market na yun. Pero minsan hindi natin alam kung saan ba tayo papasok, no, o saan ba tayo dapat mag-aabang. Kanwari kung uptrend yan, gusto natin bumili. Pero mga saan tayo banda, no? Bibili sana para maganda yung pasok natin sa market, or kung pababayan gusto natin mag-sell, hindi naman natin alam kung saan tayo banda magsisell, no? At syempre, ang market, hindi naman po yan, kanwari, kung magte-trend yan, hindi yan isang diretsong galaw lang. Kanwari, paakyat, hindi yan diretsong paakyat. Nag-ano yan, nag-re-retrace, no? Yun ang tawag natin doon, bumabalik or nagpo-pullback bago siya umakyat ulit. Kumbaga, bumubuelo siya. Kanwari, aakyat, bababa ng konti, tapos aakyat ulit, bababa ng konti. Gusto natin na kapag nagpo-pullback siya, no, or nagre-retrace, doon tayo maghahanap ng entry sa market para mas maganda yung pasok natin. Kasi syempre, kung paakyat yung market, tapos doon tayo sa tuktok pumasok, hindi rin masyadong malaki yung magiging potential profit natin. Tapos yung risk natin doon, magiging malaki din. So, dito po natin magagamit ang ating Fibonacci retracements, no? So, tingnan muna natin sila. So, ito po yung ating Fibonacci retracements dito. At ganyan po yung itsura no? Makikita nyo po na meron tayo dyan na parang isang linya na diagonal. Yun yung makikita nyo parang dotted line po, no? Tapos, mapapansin nyo po, it starts from 100%, no? Or kumbaga yung number na 100, and then it goes all the way up to 0. Tapos, in between, may mga makikita kayo numbers sa gitna niyan. Kumbaga, yung buong scale na yan, isipin nyo lang, from 100% to 0%, no? Yan yung retracements. So, ang ginagamit dito sa Fibonacci ay ina-identify nito kung saan pwedeng mag-pullback yung presyo during a trending market. At ito po yung mga retracement levels natin. Yung retracement levels, yan yung mga areas kung saan natin sila gustong hulihin sana. Yan yung mga usual areas kung saan bumabalik yung market bago siya tumutuloy sa kanyang trend. Ngayon, marami kasing mga numbers yan in between yung mga Fibonacci retracements. So, ilalagay ko na lang dyan yung mga madalas na ginagamit natin. And personally, yung ginagamit ko po. So, you have here 38.2%, you have 50%, 61.8%, at saka 78.6%. So, ang market, ideally, bumabalik yan sa mga bandang 38% or 50%. No? Yan yung pinakamadalas. But, if you want to have a deeper correction, gusto mo mas malalim yung correction ng market, at doon tayo papasok. Kasi pag mas malalim yung pasok mo, mas malaki sana kasi yung magiging profit natin, tapos mas maliit lang yung magiging risk natin. No? Yun yung advantage nun. Ang problema naman, kapag mas malalim yung pasok mo, kanwari sa mga bandang 61% ka pumapasok, maraming times na iiwanan ka ng market, no? At kasama talaga yun. No? Kapag pumasok ka naman dun sa medyo lighter levels, like 38, no? 50%, madalas tinatamaan ng market yan, pero syempre pag hindi nag-pan out yung trade natin, kumbaga hindi talaga gumana, tapos tinamaan yung stop loss, kumbaga nag-reverse yung market, mas malaki yung magiging risk natin compared dun sa 61%, no? So, tatansyahin natin, no, with our charts later kung ba dapat yung mga mas komportable tayo gamitin, no? We'll check that out later at our live charts. But moving forward, paano ba natin ngayon gagamitin yung Fibonacci retracements na yan? Ngayon po kasi, kapag nag-draw ka ng Fibonacci retracements, i-draw mo yan from the recent swing low to the recent swing high kung uptrend yan, or recent swing high to recent swing low kapag downtrend yan. So, kailangan muna, ang step 1 natin ay i-identify po muna natin kung nasaan po yung major swings sa isang trend, no? So, pwede nyo manu-manuhin tignan nasaan ba yung mga swings sa market. Ideally, yung mga malalaki po yung dapat nating tinitingnan. But if you're having a difficult time, you can use a zigzag indicator to help you with that, no? Default naman yan sa MetaTrader platform. You can find it under Indicators, Custom. Doon nyo po makikita yon. So, moving forward, no? Ito po yung ating example, no? So, this is the pound against the dollar on the H1 chart. At mapapansin nyo po, the market is trending over here, no? Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, etc., etc. So, earlier, na-mention po natin na kapag uptrend ang market, gusto po natin i-drawing ang Fibonacci natin starting from the recent low to the recent high, no? Recent low, recent high. Kapag downtrend naman ang ating market, then we start from the high
and draw to our low, no? So tandaan nyo, pag uptrend, pataas ang drawing natin ng Fibonacci. Kapag downtrend, pababa din naman po ang drawing natin ng Fibonacci. So ganito po yung magiging itsura niyan sa ating charts. Yan, dito po, makikita nyo na nung una na-establish na natin na nagte-trend yung market, di ba? So meron tayo ditong low, high, tapos dito yung ating higher low at higher high. So kumbaga, sandali, lalagyan lang natin ng mamarkahan ko lang. So ito yung ating recent low, di ba? Ito yung ating low, and then this is our high. Bumaba ulit yung market ng konti and gave us a higher low, di ba? Tapos pagbasag ng market dito banda, at that point in time, diyan po nag-start yung ating uptrend, di ba? Kasi yan na yung ating higher high. So, sabihin natin, umakyat na yung market, tapos lumipad na siya talaga, kumbaga naiwanan na tayo. Saan tayo papasok kapag ganyan po yung itsura ng ating market? Kapag nag-retrace na yung market, ibig sabihin bumaba na po siya ulit, diyan natin sana gusto hulihin. At what percentage siyang pwede mag-retrace bago siya tumuloy ulit paakyat? So, dito natin ito-drawing ang ating mga Fibonacci retracements. So, dito po, we start from the low over here all the way to the high kasi at that point in time, na-establish na natin na uptrend na siya eh. Tapos, kapag dinrawing mo yan, magkakaroon po kayo dito ng levels, no? So, you have here 100% all the way to 0%. Ang ibig sabihin nun, yung 0%, yun yung pinakatuktok. Ibig sabihin, wala pang retracement na nangyari. 100%, yan yung pinaka nasa ilalim. Ibig sabihin yan, 100% retracement. Kumbaga, kung ano yung inakyat niya, yun din yung binalik niya. In between that, may mga makikita po kayong mga Fibonacci levels sa pinag-uusapan natin kanina. Nandyan yung ating 38, 50, 61, at saka 78.6 po. No? So, with that, saan natin dapat uhulihin yung market? So, pwede po dito banda sa may 38%, pwede po sa may 50%, pwede po sa may 61%. So, depende po sa inyo kung saan kayo mas komportable. Kapag nasa bandang 38%, medyo manipis yan. Kumbaga, laging madalas, no? Tatamaan ng market yan. Pero kapag nag-reverse talaga yung trade natin, malaki yung talo natin, no? Kasi syempre, our stop loss would be below our recent low. So, below 100% usually yung stop loss natin dyan, eh. At syempre, kung 38% yung pasok natin, malaki yung risk na i-consider natin. Now, if we use 50%, it's slightly lower. Kapag nasa mga bandang 61%, mas maliit na talaga, no? So, for starters, I would advise somewhere around 50%, no? That's a relatively safe number. But if you want to be a little bit more conservative, maybe somewhere between 61 to 78%, yan yung kumbaga mas malalim na swing. Hindi tayo madalas pupuntahan ng market dyan. We will miss a lot of trades, but the quality of the trades tend to become a little better kasi mas mababa yung risk mo at mas malaki yung possible reward natin. Okay. So, kung makikita natin, itong market na to, bumalik po siya in between 61 to 78%, no? So, nag-trade siya in between that and gave us a reversal, umakyat na po siya ulit. So, that would have been a pretty good area for us to buy to join the market trending upwards. Okay? So, moving forward, kung ang market po tuloy-tuloy na nagte-trend, remember that multiple pullbacks can be found in a trending market. Kumbaga, hindi talaga siya isang diretso aakyat eh. Kumbaga, babalik yan, aakyat, babalik, aakyat. And every time it does that motion, it presents you another opportunity to join the uptrend. So, mapapansin niyo po dito, sa susunod na low at high na na-establish ng market, ito yung ating low at high, gumawa po tayo ulit ng same Fibonacci retracements all the way from our starting point here and our ending point here. Mapapansin nyo yung market bumalik po, nag-retrace in between 61 to 78%. At nag-trade na naman yung market dyan bago siya tumuloy paakyat. And again, would have been a very good area for us to trade. Right? So, moving forward. So, again, depende po sa inyo kung saan nyo gusto pumasok. No? I suggest 50% for starters. Kung mas conservative, nasa mga bandang 61 to 78%. No? Personally, dyan ako madalas pumapasok. So, dyan ko inihintay yung market. But, the risk is, madalas iniiwanan tayo kapag ganyan yung pasok natin. Okay? So, tingnan natin ngayon yung ating charts. And let's take a look at some more practical and live examples. Alright, so ito po yung ating MetaTrader 5 platform.
And nandito po ngayon tayo sa pound against the dollar. No? So kung mapansin nyo, this is the daily chart and the market has been trending for a couple of months now. No? So makikita natin that our trend was established fairly early, no? 2020 pa lang, mga bandang June, no, to July, nag-start na po yung market na mag-trend upwards. I think it was sometime around June. So mapapansin niyo po na this is our recent low, no? Ito yung low, ay hindi siya recent low, pero yun yung low nung time na yon, and this is our high. Tapos dito po, higher low, and at this point in time, meron na tayong higher high. So diyan po nag-start yung ating uptrend, no? Diyan banda. So, we'll try to apply the same principles that we had doon sa ating Fibonacci retracements, no? So, alam natin at that point in time, nag-start na po yung uptrend at gusto nating pumasok sa retracement ng market. So, kukunin po natin yung Fibonacci retracement ngayon. Kinukuha po yan dyan sa insert objects tapos Fibonacci, no? In this case, nilagay ko na po kasi dito sa shortcuts para mas makukuha na natin, no? So, from recent low, all the way to the recent high, yan po yung ating drawing. No? So, makikita nyo po doon, no? This is our 100% here and 0% po dito sa taas. Tapos, kung mapapansin nyo po, that the market actually retraced between 61 to 78%. And the next time po na nag-retrace din yung market, ito po yung ating recent low. We draw it all the way up to our recent high. Diba? Ayan yung ating recent low to our recent high. So, tuloy-tuloy yung market mag-trend Remember, multiple pullbacks can be found in a trending market. Dito po, nag-retrace yung market hanggang just slightly below 61%. So, ang ganda na naman ng entry natin dyan. And then, nagkaroon tayo ng mga mas maliliit na mga pullbacks. No? Nagkaroon tayo ng mas maliliit na movement sa market. Pero, that would still make our trend valid. So, kumbaga, paglalagyan natin to ulit ng ating Fibonacci, mapapansin nyo na saktong-sakto lang, doon sa may 61% natin. No? Nag-trend ulit yung market, pinasok niya dyan. So, on and so forth. So, kung itutuloy pa natin yan, ito yung recent low all the way to the recent high. Di ba dyan, no? Tapos, pag-i-extend natin, pumasok lang po siya sa may 50%. So, hindi na po inabot yung ating 61%. And then, after that, tumuloy pa yung market. At hindi na po tayo binigyan ng mas malalim na retracement. Kumbaga, yung retracement, nandito lang banda, slightly above 38%. So, hindi na siya lumalim, no, bago siya tumuloy. So, ang takeaway natin dito ay hindi lagi tayo magkakaroon ng opportunity na papasok yung market between 50 and 61%. No? May mga times na tumatalbog din sa 38 pa lang. Meron pa nga yan, mas manipis na level, above 38. No? So, may chance na tumatalbog din siya doon. But, better entries could be found, no, with relatively deeper correction para hindi masyadong malayo yung magiging natin dyan, no? Risk, no, or stop loss. Alright? So, ngayon po, kapag nag-drawing kayo ng Fibonacci, initially, hindi tayo pareho ng levels na nakalabas. So, what I recommend is, this is what you do. Mag-right-click po kayo dito sa Fibonacci nyo and simply go to Properties. Makikita nyo po dito na meron po tayo dyan na pwede nyong i-customize, no? So, you can change the color of your Fibonacci retracement. You can change the thickness of the line para mas madali nyo pong makita kung gusto. But more importantly, nandito po yung levels, no? You have a lot of levels there and I suggest you delete everything except for these few ones, no? Iwan mo yung 0, 38, 0.5, at saka 0.618, no? At saka yung 1, no? Yung mga levels na yan, iiwan nyo po yan. All the rest, you delete them. Para mag-delete ng level, i-click mo lang naman yung level na ayaw mo and then press delete, mawawala na po siya. Then, what I suggest is you add this level. Click add, tapos makikita nyo po dito na meron ako extra level, 0.786 doon sa level. Tapos sa description ko ay 78.6. Kapag nilagay nyo po yan, no, in-add nyo yung level na yan, magkakaroon po tayo ng 78.6 na Fibonacci retracement, which is, by default, wala po kasi yan dyan Okay? So, let me repeat. Delete mo lahat ng mga ibang levels except for the ones I mentioned earlier and then idagdag nyo yung 78.6 na retracement so that we have the same
Fibonacci tool. Now, I know that some of you may be asking, sige, Coach, medyo naintindihan ko na kung saan yung entry, may idea na rin ako kung saan banda yung stop loss, but paano ba natin mas specify kung saan tayo kukuha ng take profit? And we'll do that in our next video. No? Pati yung stop loss, specify natin yon. Alright? So, we'll use our Fibonacci extensions to be able to see our potential take profits. Alright? Anyway, I hope that you can now enter the market, no, kapag nagtitrend siya, a little bit more precise and a little bit better, and hopefully that helps us all make a little bit more money in the forex market. Anyway, thank you everyone, and I'll see you on our next video. Bye-bye and happy pipping. If you like this video, make sure that you subscribe, like, and follow for more updates. See you guys and happy pipping!